Ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 17 mwezi ukiwa ni wa Oktoba mwaka wa 2024, siku ambayo naibu wa rais Rigathi Gachagua alitarajiwa mwendo huu wa adhuhuri au mwendo wa adhuhuri kuelekea hadi jioni kupewa muda wa kujitetea dhidi ya mashtaka ambayo yanamkumba mbele ya bunge la Seneti, lakini hakuwepo. Wakili wake Paul Mwite alielezea bunge la Seneti kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua yu hospitalini. Ni taarifa ambayo imeibua hisia mseto, kwani Wakenya wote walikuwa wanafuatilia swala hili kwa kina na walikuwa wanatarajia naibu wa rais angeweza kujiwasilisha mwendo wa adhuhuri kama alivyokuwa anatarajiwa, ili kuweza kujitetea na kujibu mashtaka ambayo yanamkumba, huku upande wa wakili wa upande unaowakilisha bunge la kitaifa ukiweza kumhoji dhidi ya mashtaka yanayomkumba. Lakini kulingana na taarifa ambazo tumeweza kuzipokea ni kuwa naibu rais Rigathi Gachagua yu hospitalini, naye wakili Paul Mwite alisi bunge la Seneti kuweza kumpa muda wa angalau masaa mawili aweze kumpata Gachagua hospitalini, anaweze kuzungumza na daktari wake Gachagua, aweze kujua hali yake naibu wa rais Rigathi, huku akiomba kuwa iwapo atakubaliwa basi vikao vya Seneti viweze kurejea hapo mwendo wa saa 11, na ni ombi ambalo Spika wa Seneti Amason Kingi aliweza kulitikia, na hivyo basi kupelekea vikao katika bunge la Seneti kusitishwa hadi mwendo wa saa 11 ambapo vitakuwa vinarejelewa tena, ambapo Wakenya wanatumai pengine naibu wa rais anaweza jiwasilisha tena, ama wakili wake waelezeni hali gani ambayo naibu wa rais yupo katika hospitali ambayo bado haijawekwa wazi, na tunatumai hapo mwendo wa saa 11 tunaweza kupata ufahamu wa ni hospitali gani ambayo naibu wa rais Rigathi Gachagua ameweza kulazwa ama aliweza kupelekwa, na ni hali gani ambayo naibu wa rais Rigathi Gachagua yuko katika, ni mstakabali upi wa afya yake pengine, na mambo kadha wa kadha. Lakini mtazamaji, ningependa tu kwanza tuweze kupata matukio yaliyotukia hapo nyuma, hapo awali katika majengo ya bunge la Seneti, kulingana na hali hiyo iliyo ya kulazwa kwake naibu wa rais Rigathi Gachagua hospitalini. Mheshimiwa Speaker, I have just received this information. My proposal is that you give me at least the rest of the day. I would like to go and have an assessment of his situation, and maybe even come back here by 5 p.m. Right now, I would like to make an informed sort of situation after I see the Deputy President and I see the doctor, Mheshimiwa Speaker, at least an hour or two. Yes, thank you. Very well. Counsel for the National Assembly. Mr. Speaker, sir, having very keenly listened to my learned senior colleague, Paul Mwite, senior counsel, it puts us in a bit of a difficulty, because whereas we may want to empathize with the situation, there appears to be no indication from their end as to a specific proposal. Mr. Speaker, sir, this being a house governed by rules, and this process being a time-bound process, I will draw your attention to Rule 11 of the rules of this House. If I may read, Mr. Speaker, sir, that where the National Assembly or the President chooses not to appear before the Senate, that fact shall be put on record, and the Senate shall proceed with its investigation without further reference to the National Assembly or the President. But the Senate may, for exceptional reasons to be recorded, permit a later appearance before the Senate by the National Assembly or the President. Mr. Speaker, sir, I think this rule would give us guidance we may proceed if it becomes necessary.
then any additional material may then be availed. This is a time-bound constitutional process, Mr. Speaker, sir. I'm most obliged. Let me pick the wisdom of my wonderful senators before I make my decision on the way forward. Now, I understand that all of you are wise men and women. Speaker, can I just say a word? Yes. I've heard what Senior Counsel Paul Mwite has said, and Mr. Speaker, you have made it quite clear that these proceedings are time-bound. It's not so much about the situation in which His Excellency the Vice President finds himself. It's about the Senate complying with the provisions of the Constitution. That within that time frame, you must make a decision. Reading the standing orders that my learned friend, Mr. Rick Gumbo, has referred to, it would be useful to this House if Senior Counsel Paul Mwite could probably give us a way forward in terms of the time limitations that the Senate has. I'm saying this because we don't want somebody to say that the Deputy President was not given an opportunity to be heard. I think the Senate will want him to be heard. But knowing that... Na mtazamaji, hayo ni matukio yaliyokuwa yakiendelea kwenye majengo ya Seneti hapo awali baada ya bunge la Seneti kufahamishwa kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alipelekwa hospitalini baada ya mapumziko ya mchana. Na mtazamaji, hivi sasa ningependa tupate baadhi ya maoni ya Wakenya kutoka eneo la Naivasha ambayo iko katika kaunti ya Nakuru kuhusiana na mchakato huu unaoendelea katika bunge la Seneti. Na kama mnavyoona kuna tension sana kwa mswada ambao unaendelea hapa bungeni. And my message to the Senate, hata si Karanja peke yake, to all the Senate, waweze kuscrutinize all the issues enzimeretu on the kwa Senate. Wasichague kwa sababu wamekuwa coerced ama kusikiza their masters. Wachaguane kulingana na vile pia wao, kwa sababu pia wao wako na akili pia kama tuliwachagua kama viongozi. Na pia ni vizuri kusikiza ground vile inasema. Ground ni wananchi. Senate namwambia Tabitha alikuja hapa akatuomba kula, akatuambia tumchague, anaenda kututetea Senate. Saa hii anaenda kusema anaangusha Gachagua. Tunakwambia Tabitha, kama unaenda kuangusha Gachagua na Nakuru County usirudi tena, juu tutakuchagua tena. My name is siku ya leo mzaliwa hapa Naivasha. Siku ya leo tunataka kuambia our senator, jana alikuwa ameitana na kama public participation ya maoni ya watu wa Naivasha, na sisi tulimwambia kwamba kama anataka kula 2027 asikize ground, na ground inasema ya kwamba aende vote no. Hata kama Gachagua ataangushwa na Senate, yeye kama senator wetu wa Naivasha tulimwambia aende vote no kwa interest ya watu wa Naivasha. Manake ndio tulichagua Gachagua, na kama watu wa Mlima Ruto yeye mwenyewe hangepata hizo kura zote kama isipokuwa ni Gachagua. Na mtazamaji, ni maoni mseto kutoka kwa Wakenya katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, ambapo wanazidi kuhimiza Seneti kutombandua naibu rais Rigathi Gachagua, lakini ni jambo ambalo hatuwezi lifafanua kwa kina, manake Seneti lazima wasikize pande zote mbili ili waweze kutoa uamuzi wa haki. Na mtazamaji, ni hali ambayo Wakenya wameendelea kuibua hisia mseto kuhusiana na swala hilo, huku wengi wao wakishindwa na kuweza kujua ama kupeana mustakabali kamili ni masaibu yapi yanaweza mpata Gachagua, ama Seneti inaweza toa uamuzi upi dhidi yake naibu wa rais Rigathi Gachagua, ikifahamika kuwa bunge la Seneti lilikuwa linatarajiwa hii leo kutoa mustakabali wake au mwelekeo wake kuhusiana na hoja hii ya kumngatua naibu wa rais
Rigathi Gachagua madarakani. Hapo awali kuna baadhi ya maseneta walikuwa wanaibua hisia ya kuwa hawapewi muda wa kuzungumza, lakini Spika wa Seneti Amason Kingi akawa ameelezea kuwa mchakato huo ulikuwa umepangiwa kuendelea hadi mwendo wa saa 6 ya asubuhi au usiku, lakini hali hiyo bado hatuwezi jua itaenda vipi, manake hivi sasa Seneti imechukua mapumziko mafupi ili kupea muda na wakili wake naibu wa rais Rigathi Gachagua kuweza kumtafuta aliko hospitalini, waweze kujua mustakabali wa afya yake na waweze pia kujua iwapo anaweza rejea katika bunge la Seneti kujitetea hapo mwendo wa saa 11 au la. Ni masuala ya kusubiria na kuona ni yepi ambayo yataweza kuibuka, na mtazamaji, tutakuwa tunafuatilia taarifa hizo kwa kina, na hapo mwendo wa saa 11 tutakapotimia kwenye alama tutakuwa tunaweza kukuletea mahojiano hayo moja kwa moja kutoka bunge la kitaifa, na pia mengi zaidi yatakuwa katika taarifa zetu kuu hapo mwendo wa saa 1 na mwendo wa saa 3. Mimi ni wako Belinda William na kutakia jioni njema. Kwaheri.